So, we just continue with this problem. So, for the rational expression na discuss din siya gahapon, na atong buhaton sa atong pangitaan ng factor sa numerator and denominator. And after that, pangita ang factor, kaya ang factor sa numerator na x squared plus 3x minus 4 is x minus 1 times x plus 4. And the factor for denominator, x squared minus x minus 20 is just equals to x minus 5 and x plus 4. And then again, cancel out ang makancel out. So that's why nawala ang x plus 4. So ang nabilin, ang atong answer ani na expression. And then next, na pa other way, mong substitute na to sa value ni x og 2. So ipang substitute na to ang value ni x as 2 and then i-simplify din siya, which is mag-result siya og negative 1/3. Na siya. And then after that, i-try din nato siya sa tanan value sa choices. Tanan value na ay x sa choices. Na siya. Na siya tanan. Lista na sila 2 tanan x diha. Lista na 2. Kinsa mo satisfy mapariha ani, mao ato ang answer na lahat. So ano siya no. So next we have another one. Next is for the quadratic equation. So in solving quadratic equation, we just simply have an example here. Solve for the value of x. So kung si quadratic equation ang gibuhat na nato diri, i-solve do nato ang value ni x. So in solving the value of x is mangita ta sa choices na mo satisfy na mag-equal sila duha og 5. Dapat ang goal nato ani sa quadratic equation is dapat ang kani diri kung mag-substitute ta og x na any value is dapat mo equal po siya og 5. Mo na siyang sa quadratic equation or solve for x. So as you can see na siya test options. So sa letter D ang igamit. So again ang 4 atong x kuno letter D ta diretso letter D. So x is equal to 1/8. So 4 times 1/8 times 8 over times 1/8 plus 9 is equal to 5. And solve din na siya. 4 times 8, 4/8 ay 1/8, and then next 8 times 8, 1 plus 9 equals 5. And then 4 ako din continue diri 4/8 plus 10 times 10 so na siya. So we just simply divide din na siya. So 4 times divide multiply. So 4 times 10 is equal to 40/8 is equal to 5. So kung may tag 40/8 is just simply 5 equals 5. So kana siya si letter x as 1/8 ni satisfy na siya as 5 is equal to 5. And then try din nato si x as equals to negative 5/4. So 4 times negative 5/4 times 8 ay mas na 8 na siya guys ha. When ay mas nice jud siya o face to face. So 8 times negative 5/4 plus 9. Same goal. Dapat ang goal na to is mo satisfy as equal to 5. So again, 4 times negative 5 is 20/4. So 20 divide 4 is just simply to equal 5. Then, diretso na ako siya. Again ha, 4 times negative 5 is negative 25. Negative 20, I mean. Again ha, 4 times negative 5 is negative 20. And then, sa negative 20, i-divide din mo sa forma ng negative 5 atong answer. And then, next naman po, isa itong i-multiply ng duha. 8 times negative 50 is just equals to negative 40. So, negative 40 naman po, divided by 4 is equals to negative 10. Plus 9 equals 5. So, ito na po nang is-simplify. Negative 5 times negative 10 plus 9 is equal to negative 1. Negative 1 siya since unlike sign, and then negative ang sign since dako ato ang 10. So, muna siya. So, negative 5 times negative 1 is equals to
5. And then after that, simplify na po. Negative 5 times negative 1 is just equals to positive 5. So, kana pa lang is disatisfy na to ang problem. So, mana siya na answer is letter D. Same na ni siya. What are the roots of x times x plus 1 is equal to 132. So, pagkitaon ka po na ito ang value ni x. So, naradari ang continuation na yun. So, itong pagkitaon, try na to sa letter A. Try na to ha. Try lang na to. So, itong x dari una is 12. So, bali, 12, tanan x alis dan og 12. It's equal to 132. After ana is simplify. So, una ta sa parentheses. Una ta sa parentheses and then so 12, copy si 12. 12 plus 1 is equal to 13. 13 is equal to 132. So, dapat atong goal is equal sila 132. So, 12 times 13 is just equals to 156. So, kana pa lang, wala siya ni satisfy. So, meaning, kung sa first x na value ni siya mo satisfy, automatic, yung kaduha din na po na siya mo satisfy. Kaya kailangan, atong roots is mo satisfy ang duha ka value na x. So, wala na labot si A. How about si letter C? Letter C, try natin siya. So, 12 plus 1 so yun na siya, and then again atong i-simplify na sa parenthesis. So, negative 12 plus 1 is equal to negative 11. And multiply that out. 132 din siya guys. Negative 11 times 12. So, kung ato siyang i-multiply, negative 12 times negative 11 is just equals to bilangan. Kung ato siyang i-times, mag-total siya og 1, 3, 2. So, meaning, so, meaning, at first pa lang na choices is ni-satisfy na siya. So, ni-satisfy man siya, automatic, ato po i-try ang kaduha. Tapos, hindi ay sa first choice ra siya ni-satisfy sa kaduha, wala. So, dapat, ang duha kalit ka choice, mo satisfy siya. I-satisfy na ni, dito to sa kaduha. So, 11. 11 plus 1 is equal. Nabad pa tayo dito guys. 11 times 11 plus 1 equals 10. So, kani 11 plus 1 is 12. Times 11. So, makita pa lang ninyo, ang duha ka number, same na siya sa pikas. Pero ang difference nila is both negative. So, meaning, 11 times 12 is just equals to 132. Rin hapon siya. So, meaning, ni-satisfy ang duha ka x. So, ang roots for this one is negative 12 and positive 11. Ano lang yun siya kung manito taog roots. Ayun. So, nara dyan. So, dirita. So, kaning sa basic forms of lines, isa ko siyang i-discuss lang. And the example is I will upload lang, goro,
another video. Pero I will, ano lang ni this one, i-prioritize na ako ni siya kay. Since murag limit ra akong ma-create na video and, I mean minutes. Limit ra ang minutes niya. Siya ingon na taas-taas. Kailangan namin mag-upload, bali. So, bali, diri wait, just wait for a while. So, diri atong iikuan ang mga formula. So, diri sa mga basic forms of a line is mas better if ma-memorize na to ang mga formula. So, for the standard form of a line is this one. Ax plus by is equal to c. A and b is an integer, whilst x and y is a variable, and then c is the constant. So, for an example for this one, we have 3x plus 2y is equal to 6. So, mana siya ang basic form for standard form. And the next, slope-intercept form. So, for the slope-intercept form of a line is y is equal to mx plus b. So, an example for this one is y is equal to negative 3x plus 6. Na si m is ang slope, like pila mo na run ana na line, and b is a y-intercept. Next, excuse me. Next, we have a slope of a line. The slope gradient of a line is a measure of its steepness. So, formula for this one, m is equal to y squared minus y squared na ba? I mean, y sub 2 minus y sub 1 over x sub 2 minus x sub 1. Bali, ang kuha na, guys, dapat siya tanawon, pero dapat nasa ubos si 2. Si 2 and si 1. Na siya. Ubos na ha, ubos. So, after that, is not example diri, find the slope of a line through point 2, 5, and negative 4 and 3. So, pag ingon ani ang given na problem, automatic, ang first point, mao na siya atong x sub 1 and y sub 1. And the second point is the x sub 2 and the y sub 2. And after that, gamiton din nato ang formula sa slope of a line. Ano lang na siya. Substitute. So, atong y sub 2 is equal to 3. Y sub 1 is 5. So, 3 minus 5. And the next, x sub 2 is negative 4. And x sub 1 is 2. So, negative 4 minus 2. So, perform the operation in the given problem. So, that 3 minus 5 is just equals to negative 2, since the sign of the 5 is negative. And unlike sign mo sila, so automatic a minus. And then next, negative 4 minus 2, i-add na to ang duha ka number and then copy the sign. So that's why negative 6. And then inyo din siyang simplest form, which is 1/3 ang iyahang final na answer. Next, we have another equation of a line, slope form formula. So when we say slope form formula, is we have the formula y minus y sub 1 and equals m times x minus x sub 1. Bali si m diri is mo na siya ang slope nato. And then si y is the y-intercept, and then si x is the x-intercept, and then y sub 1 and x sub 1 is a point na sila sa given na problem. Sige lang ka na, may other example po na yan. So, when to use point slope form formula. So, may question. Kung sa doon gamiton ang point slope formula, syempre na ang answer po. So, when a slope and a point are given. So, gamiton natin si point slope form pag ang given formula is slope. Again, si slope is just simply the m, this one, and the point is kanang x, y sub 1 and x sub 1. Mo na siya ang point. Siya diha na to gamiton ang slope for point slope form formula. Okay na siya. So for the example, we have find the equation of the line through this one. So I will cut this video lang and I will send this solution in RGC lang ha. If makita na ninyo sa LMS din na video. Thank you.